This is Dave Canterbury from Wilderness Outfitters and the Pathfinder School, coming to you from the Bladed Edge Show with Alex the Pensacola Knives. Watch his YouTube channel because he has exclusive content coming of my seminars from this year's show. Это Дэйв Canterbury, собственной персоной. Мы с ним познакомились утром. И сейчас он проводит семинар. И на самом деле нож является самым важным инструментом, который есть в вашем распоряжении. You should be able to create anything else that you need off the landscape with the knife. Вы можете произвести все остальные необходимые инструменты и вещи. So when we talk about the 5 C's, the knife, the combustion device, the cover, the container, and the cordage. В прошлый раз я перечислял 5 ключевых C вещей для выживания в дикой природе, для бушкрафта. Это был режущий материал, это было укрытие, емкость для воды, веревки и что средства для зажжения огня. The other 4 items should be able to be created with the knife. Вы должны помнить, что при помощи первого C ножа вы должны быть способны произвести остальные 4 C. We carry them because they're difficult to find the materials on the landscape. Мы их носим, остальные 4 C мы носим с собой только потому, что их тяжело произвести на месте и нужно искать материал. So understanding the safest way to use our knife is the most important. Наиболее важным моментом является правильное использование ножа. First, we should understand that the different parts of the knife and why we use them. We only use the blade of the knife for cutting either wood or plant material or animals. Вы должны уметь правильно использовать различные части ножа. Вы должны помнить, что режущую кромку вы должны использовать только для нарезания деревьев. And if we are striking the ferrocerium rod, При работе с феррocerium стержнем we never use the blade of our ни в коем knife случае вы не должны использовать режущую кромку. because then we're going to dull the blade, Просто сработаете режущую кромку и останетесь без ножа. and this part of the blade is generally the most important part. Надо помнить, что эта часть лезвия является его основной частью. When you're carving, you will use this portion of the blade При more вырезании than вы this. используете эту часть лезвия. So you want to keep this sharp and use the spine of the knife Сохраняйте for striking the ferro rod. ресурс лезвия своего ножа и высекаете искры при помощи обуха. So the safest grip for this knife is like a hammer. Сейчас я демонстрирую наиболее безопасный хват для такого ножа. Not this, Не так, not this, не так, not даже necessarily, не вот так. not necessarily this, but this, okay? Именно вот таким способом. And so we Молотковый can хват. get very powerful cuts with the knife Такой хват обеспечивает максимальное приложение усилия. by pushing. The knife blade is made to cut across this direction, pulling down. Вот таким образом под углом вы Like this. снимаете стружку с дерева. It's for slicing. If I take the knife and push down, it doesn't cut me. Если вы просто But if I move the knife, it оказываете cuts. давление на нож, вы не добьетесь этого результата. So when you're cutting wood, you want to use the full length of the blade to cut the Рез wood, с Работая с протягом. деревом, используйте всю длину режущей кромки ножа под углом. not this, Не вот так, more this. а более вот так. Hold the knife up at an angle when you're cutting. Держите нож сюда под углом. So for us, we can also use the knife. We can use the knife. It's better to, when we're using the knife, to not move the knife and move the material. Используя нож, работая с ножом, лучше всего двигать не нож, а материал. Держите нож жестко и подвигайте на себя обрабатываемый деревья. Лучше двигать It's much заготовку, safer. We're not чем работать ножом. doing this, Вы не doing делаете this. махательное движение лезвия. Okay? And always we want to cut out here, never in here. И, конечно же, вы делаете это сбоку, а не между ног. And if we move the material and we don't move the knife, then we don't cut anybody out here. Вы, двигая дерево, а не нож, вы не рискуете кого-то поранить. And in the U.S., we call this
the blood circle. В Америке называют такой рез, это кровавый круг. We call this the triangle of death. So we never cut in the triangle of death, and we always watch the blood circle when we cut, okay? And we always hold the knife still if we can and move the material. Старайтесь держать нож максимально неподвижно при резке дерева. You can also use a knee lever grip to hold the material like this Можно еще удерживать нож на уровне колена. for shaping. Or you can hold the knife backwards like this Можно удерживать нож обратно and the material here а материал вот так вот. and cut like this. И резать таким образом. And this is very controlled because the knife can't go anywhere. Очень контролируемая работа с ножом. So it's right here, and the leverage comes from your back and not your arm. So if you want to move big material, big amounts of material, you can do it very effectively Особенно like that. полезно, когда вам нужно снять большой объем And the same way with this. You can take big chunks of material off of this Срезаю сразу большие фрагменты. and not move the knife. Не двигая при этом лезвие. So one thing that we talk about a lot when we're using knives is making feather sticks. Важная функция ножа – это вырезание такой стружки из дерева. So we need fine shavings for like this. for Перо. starting fiber. Одна из форм полена – перо. If we make the feather stick, we're going to, when we process wooden material, При we are обработке дерева using the peaks and we are creating valleys and then eliminating peaks. So my first срезаем углы. cut may be right here, Вот я начинаю and in my second cut I will turn the wood slightly so that I can catch another peak каждый раз я проворачиваю And then back the заготовку, other direction. чтобы срезать угол. here. Каждый раз, при каждом резе нужно So I'm moving провернуть the wood немножко every угол time. Каждый раз я заготовки. двигаю именно заготовку само дерево. Very slightly. Очень плавно. And explain to them that this is not the right wood. This is some piece of wood from a lumber yard. На самом деле это не совсем то дерево, к которому я столкнулся, это просто какая-то столярная заготовка. So it's very dry, Оно очень сухое, and dry wood doesn't carve well. и сухое дерево очень тяжело резать. But holding the knife still, this enables me to, if I try to do it this way, I have a hard time controlling the angle of the blade. Неподвижное удержание ножа снижает количество усилий, потребных для работы с деревом. If I hold the blade here, I can index on the bevel here and hold the knife still. And slightly change the bevel Он упирает нож в колено и работает только деревом. to get the desired depth of my cut. И регулирует таким образом глубину реза. And then if I want to go deeper, I just increase my angle. Если надо резать снимать больше, он просто увеличивает угол установки лезвия. And then it allows me to make finer shavings. Now, if I want to do some very fine carving work, I can cut toward myself. Для более тонкой работы But I have to make sure that I have a safe stop, so the handle will hit me надо убедиться, что вы безопасно держите дерево, что вы не ударите себя рукоятью. like this. Вот таким образом. And the knife can never touch me this way. И таким So if I'm образом trying to я shape a piece of wood to make it round, обезопасен от любых травм, нанесенных ножом. I can do that very quickly, cutting toward myself, И я and могу very работать довольно controlled, быстро. but it's always going to hit me. It's never going to be like this or like this, always like this. And this also makes you use the entire length of the blade. И также я использую всю длину лезвия. Again, this wood is not the right wood. Опять же, это не совсем то дерево, которое вы встретили. We have to deal with that. But we can also use what's called a power Канала cut. записываю We can put the wood here хочу Саню and послушать. push straight down. Когда вы упираетесь деревом в землю и прикладываете максимум усилий. But we really want something underneath the wood, another piece of wood, Это подкладку, другое underneath. дерево, чтобы мы могли в него and then we can use just our arm. Вы используете this way.
We don't have to bend anything, and we can just lean on the wood. Вы опираетесь материал всем своим весом. To remove larger amounts of material. Таким образом вы можете снимать сразу большие фрагменты дерева. But we want to avoid putting the knife. You see, my hand is always hitting the ground. Видите, каждый раз моя рука и нож ударяются, точнее моя рука, а не нож ударяются в землю. So as I'm going up and down, I'm keeping the knife tilted, and my fist is hitting the ground. То есть он касается земли кулаком, не лезвием. So if we have to make a fire and we cannot find proper material, maybe we're going to have to use this. Если вам нужно развести огонь, но нет подходящего материала, вы можете использовать такую стружку. And that's the importance of the fine shavings that we want. Поэтому важно уметь тонко работать с материалом, нарезать тонко. Again, this is not really the right wood, Это не то дерево. but we can make it work. Но Now, и так выгореть можно. the other thing we can do, if we know we are processing fire material, При работе с ростоком is use the back of the knife вы можете так использовать обувь и строгать дерево. Again, we're going in a circle so that we keep the beaks in balance. Опять-таки нужно помнить, что вы должны связать углы и совершать движение заготовки. Then we can just take this Потом можно собрать образовавшуюся стружку. and we don't want to do this. Вы помните с прошлого семинара, It's important to do something like this. мы двигаем не ножом, а ферросилиновым стержнем, чтобы уменьшить разлет. To watch. Then just add the bigger stuff. You know? Затем добавляйте более крупную стружку. Делаем пожар. And don't be too picky. Just И бросайте не все сразу. so it's easy to start the fire with the ferro rod and the knife. Что, имея нож и стержень, вы лучше сделать. Okay. Any questions? Есть вопросы? Thank you. Any questions? Есть ли вопросы? То же самое маленький нож. Вот у него нож маленький. Можно ли сделать с маленьким ножом? Can you do the same with a small knife? You have Oh yeah. with elders. Да, до высоты шелести. It's actually the elder's is a little bit better. Much better. Thank you. Спасибо тебе огромное, что побыл моим штативом. Your attitude to batoning. Oh, batoning? I think that okay, we can talk about Я that. самое интересное пропустил. Touchy subject. That's touchy subject. So sometimes you're going to have to take this piece of wood and split this piece of wood down. You Иногда вам know? нужно расколоть длинный деревянный чугун. And you're not always going to have an axe, and you're not always going to have a saw, Топор и пила не всегда под рукой, but you should always have a knife right here. поэтому лучше иметь с собой нож. So if you have to baton the wood, then you have to baton. Если вам нужно расколоть дерево, But you have to think about and be smart when you do this, okay? нужно быть умным и знать правильный подход. You want to find wood that's free of knots. There's no knots in the wood Найдите фрагмент дерева без сучков, because that's difficult for the blade to cut. так как лезвию тяжело проходить сквозь сучки. You want to find softer woods like the pine Постарайтесь более мягкую древесину, вроде and not some hardwood like oak. You have oak нет here? дуб, я sure a lot of. Нет дуб.
oak is very hard on a knife. You want something like pine. And if you're starting fire, which is why you're splitting the wood anyway, Если вы будете разжигать костер, собственно, для этого вы занимаетесь. the pine will burn much faster than the oak Сосна сгорает быстрее. for starting a fire. Она хороша для разжигания костра. And then you also have to think about, let's take, if the knife is not full tang, Помните, что если ваш простой кожа ножа не будет на всю глубину рукояти, which this one goes to about right here, скажем, где-то до половины доходит, Если у вас but не it's got a фулл-танка reduction с in одной tang монтаж, right here, about that. сужение. Okay? So if you are too hard on this knife, maybe you can break, Приложив чувственное усилие, вы можете сломать ее. but I've never seen it. короче, если вы хотите батонить, то лучше фулл-танком. When I'm batoning, I don't want to do out here and hit the knife here. This is the weak spot on the knife. Это Because неправильное that's where the reduction использование ножа, is. там есть ослабленная зона. So I want to keep this knife here Используйте основание and keep centered on top of the material. лучше сверху, и надо повысить. So that wherever I'm Батонить hitting this нужно в blade, том it's месте, centered on the которым material. It could be here, кромка it could be here, лежит depending on how на wide the material is. на полене. В таком методе не имеет значения ширина заготовки. And if the knife gets inside here Когда and it's stuck and it won't глубится и move and you're застрянет beating on в it, дереве, or you have a big piece of wood and maybe the knife goes inside here and now there's nothing sticking out, the whole knife is когда inside. диаметр бруска превышает длину клинка, Then you can take another piece of wood вы можете взять другой кусок дерева, and put it in the top вставить сверху and hit it with your baton и to open it, да, клином расколоть его. to make a wooden wedge. Okay? But remembering that you never want to hit the knife here Не надо батонить по рукояти. Вот там, and here вот там. and never here И, конечно же, не ближе к кончику. is important. Now, so if you have a piece of wood that's too big for the knife to lay across, Если диаметр бруска слишком велик для вашего ножа, then you go outside on a corner like this, Батонить нужно с краю. с угла и работать then here, then here, here. Like we talked about here, doing this, the same thing here, 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 here. Okay? But the problem with that is that most of the Классная time, кружка. when you split wood, if you don't split it in the center, it's not going to split even. It will split, it'll run off to one Если вы side. изначально не симметрично, не по центру расположите ваш нож, вы никогда не разделите на равные части, идет в сторону. The advantage to that is it gives you a couple natural wedges. Because you've already, once if you split this off, Если вы отколите одну часть, which one of them guys have? Ask one of them guys if they got a wooden tool over there, a maul or something, or a sledgehammer. I know one of them guys got a hammer. Because the guy's a blacksmith right there. He's got a hammer. I know he does. молоток, No, I don't want to use that. молоток или нет. You got a piece of firewood or something? Или брусок деревянный. Or a Что baton? есть? Or a metal axe? Кувалда. I don't want to hit with metal, but I will if I have to. Лучше деревянный. So, Деревяшку будет тяжело чуть. Для батонинга что-нибудь. Да, что-нибудь. a 2x4, that would work. Wish I had a saw. Ні, так это Anyway, so, Ікеї там такі дерев'яні кувалди, бачила? Як вони рубасці бувають, там такі кувалдочка така. Ну, така пляшка. the other thing that you want to watch when you're doing this, when you're getting ready to baton a piece of wood is, you want to pay attention to the grain in the wood. If the grain is really like this, it's not going to split. Если волокна древесины неровно виляют, вы See, никогда this grain не runs сделаете поровну. straight. Выделите ту сторону направления резко, чтобы у вас более-менее ровно проходили волокна. These are growth rings. These are the growth Это rings of кольца, the tree. которые образуют при росте дерева. This is the grain. So if I'm going to split this piece of wood, I'm going to split it То есть этот between кусок лучше резать вот the так. growth rings. These are the growth rings of the wood. This tree was like this. Еще вот здесь тоже хорошо. То есть вам лучше резать между этим. This is the growth rings here. So this is where this tree was like this. Дерево росло вот таким вот образом. Это So we want to split it between the growth колоть rings. между кольцами. Между колец нужно The колоть. tree, the cells in the tree are like a handful of straws. Дерево само состоит из из колец, которые образовывались каждый год. So it's very easy to split between the straws and open them up, but much more difficult to cut them across. Дерево гораздо проще расщеплять между волокнами, чем вот так поперек. That's why when you use an axe in a tree, you don't cut this way, you cut this way. Поэтому, когда лесоруб валит дерево, он не рубит его горизонтально, перпендикулярно, он рубит его Because you're severing the grain instead of cutting the grain.
An axe is used to sever, cross-cut the grain, or a saw is used to cross-cut the grain. А пила, в свою очередь, она действительно режет регулярно. An axe is used to split the grain. Топор раскалывает. So if we split this in the center here, between the growth rings, Попробуем разрезать этот брус между колесами. it will split pretty evenly. Оно довольно беспроблемно разобьется вот так четко между по слоям. If we go out to one side, if we have to split it off to the side like this, А если мы таким образом, because it's too big, so we have to find a side like this, it's going to оно run off просто just like расколется, this. они на равные части. But now we have a natural wedge. Теперь у нас есть щепки, которые So if our knife gets stuck, now we can push this inside and baton this down through. But if we split this in the center, like this, попробуем раскать по центру. Раскалывается на равные части. it splits fairly evenly instead of running off to one side like this one did. So when you're batoning this down, you always want to stay between the growth rings if you can, not this way. Помните, всегда при раскалывании полена нужно колоть между волокон. Then when you get it thin, then you can go between this way. But you can see it still wants to run off on one side. Okay, so any more questions about that? Есть ли еще вопросы? Какой точильный инструмент ты используешь в своих путешествиях? What kind of sharpening tools you use in your trips? Okay. So generally with Mora Kiev, I don't carry in my kit normally a stone Используя ножи Мора, я обычно не ношу камень. like this. Точильный камень. I don't carry this. Я не ношу его с I собой. keep this at my camp or at my home. Он держит дома, либо в лагере. And when I'm out in the woods, I only, unless I damage the tool, normally I can just strap it on a leather belt. You understand strap? Я sure. В лесу он обычно не носит точильный инструмент, использует просто кожаную ремень. Кожаный ремень. Правит, да. Ножи Good. используют углеродные или нержавейку? Carbon steel. Нож. You use carbon steel or stainless steel. Carbon steel, because remember we talked earlier about the sparks? Углеродистую, что можно было с тиской высекать. Yeah. So you can't get that with stainless steel unless you use iron pyrite stone. Then you can. So normally I prefer carbon. And carbon is easier to sharpen than stainless Кроме всего, ножи из углерода стали проще точить, чем из ножей. because it's softer. Сталь мягче. So generally I only strap in the field and then I use stones at the house. То есть в поле он правит кожаную ленту, а точит уже непосредственно только на базе у себя дома. If you take care of your knife and you never hit it in the dirt or in the rocks, you're not going to chip the blade. And so you should never get it to the point beyond being able to strap it in the field. Если вы бережно относитесь к своему ножу и не втыкаете его в землю, там не колите камни, то обычно там не будет сколов никаких. Какую конкретно модель? Маркнив? А по твердости ножи какие предпочитаете? What kind of Mora knives you prefer? I tell my students to buy the Buschcraft Black because this knife is not very expensive. I've never seen one break, and it meets almost every criteria other than being full tang. And then once they get used to using this knife, I tell them to buy a Garberg, carbon steel Garberg. Своим студентам говорит эту модель ножа, так как она сравнительно дешева, и он не слышал и не видел случаев, когда бы такой нож сломался. If they can afford to buy a Garberg right off the top, then I tell them to do it. Otherwise, I tell them to start with a Buschcraft Black. Если же они могут позволить себе Гарбер, то он рекомендует Гарбер. What you have to understand, what people have to understand is that every knife has a design intent. Нужно понять, что каждый нож имеет It's свое made for something. предназначение, и он сделан для какой-то задачи. And Mora knives originally, the older Mora knives, like the classic, the number twos, things like that,
Изначально все ножи Мора, начиная с Those were wood carving knives, предназначены для работы по дереву. and they were shop knives. Это острые точно ножи. So like the 511, the 510, those were shop knives, wood shop knives. 5-10, 11 уже, это очень острые. This knife is designed for bushcraft, Этот нож предназначен для бушкрафта. and the Garberg is designed for survival. Гарбар предназначен для выживания. So the Gerber. design intent is different. This knife is designed to say, okay, I have a saw, I have an axe. У них разные задачи. Этот нож рассчитан на ситуации, когда нормальная ситуация, не какую-то критическую, когда у вас есть пила, Because и у вас it's есть not топор. full tank. Да, и тут не полный для самого. Hide and Tank. So it's a bushcraft knife. Это просто бушкрафтовский нож. The Garberg is a survival knife. Гарбар это уже для выживания. It's meant to, anything you have to do to it, you can beat it with, and you're never going to То hurt it. есть он должен закрывать вообще все задачи, и он предназначен для того, чтобы с ним сурово обращаться, бить, колоть. Имею в виду, он отнес был клинок, который Для ножей, которые идут для дерева и для разделки дичи. Is there any difference between knives intended for use with wood and to gut animals? Who's asking that? Him? Okay. So, well, there's a lot of differences, but Очень много отличий. this knife to me this is a pretty good gutting knife, because any knife that you're going to use to gut an animal with needs to either be a drop point or a butcher knife style design. And that helps it to ride up on top of the bone to not cut into the gut part. Наши разделки они имеют профиль с уклоном, то, чтобы могли поднимать под кость и распарывать. A knife that you're going to process a lot of game with generally would be a convex edge, not Scandinavian. So this blade is Скандинавская для разделки Сканди грань для дерева и для разделки животных выпуклая линза, And the reason конвекс. for that is because when you're breaking bone, like the breastbone когда вы ломаете кости, or the hip bone, you won't roll the edge. рубите кости, такой профиль более удобный. You understand? But I've done an awful lot with these. What Mora does with their knives is, you can't see it on this one very well, but the Garberg has a slight secondary bevel right here. На этом даже не видно, но на Гарбаре, например, там есть очень заметная легкая линза такая. And that's what gives it strength to keep it from rolling over. И она позволяет рубить кости. But a wood carving knife is generally ground to zero. In other words, there's no secondary bevel here. Спуски в ноль. Имеет практически нулевой. And that's made for soft wood carving, but not splitting bone То есть это and тоже gutting animals. для работы по мягкому дереву, а не для ломания костей. Now the knife, if you look at Mora's knives, the 2000, the Forest 2000, Мора Morris 2000. 2000, and the Kensball, those are animal processing knives. Мора 2000 и Канцбол, они как раз более ножи для разделки. Those were hunting knives. They were made for Это hunting. охотничьи ножи. They have a bevel here that's even smaller, Там very much like спуск the даже Elvis, меньше, больше похож на Элвис. so that you can choke up on the knife to do fine skinning work and removing Позволяет skin. снимать кожу с туши. That's why it's got that secondary bevel right here. Здесь тоже такой спуск, вы видите. And then it's got the normal bevel here. Нормально. This is a very good game processing knife. Это очень неплохой нож для This knife looks разделки really good for processing game and even fish. и даже рыбы. And it's good for fish as well because it's not too deep. So you can stick it into the fish and gut him up without worrying about cutting up the fillet. Очень удобно разбирать рыбу, потому что не уходит слишком глубоко в тушу, и там можете распороть брюхо и да, контроль очень But you can see this one has a secondary легко grind. доставать туда. You can see it. See that secondary grind? You have a bevel here, secondary grind there. Угол точки другой на этой части. And that's to strengthen this for being able to cut through breastbone. Это позволяет Split the breastbone. распарывать брюхо и кости. So when someone buys an outdoor knife, they should understand what was that knife designed to do for what I wanted. Понимая модель Outdoor, нужно понимать, для чего это тоже предназначено. У вас был вопрос какой-то? К чему бы он отнес тот клинок, который у супруги? К какому стилю, направлению? What is the purpose of that knife your wife keeps? The knife my wife what?
This one. It's holding. This one she has? Yes, yes. To me, that's very similar to a Mora number 1 or number 2. So it's more of a wood processing, bushcrafting type knife. Это скорее нож для бушкрафта, работы по Or дереву. softwood carving, Для making small, мягкому дереву, тонкая работа какая-то. making small intricate carvings and things like that. Вырезание небольших каких-то там элементов. And it would be fine for gutting fish or skinning game. It's just not the bone. Можно рыбу разбирать и тушу, но не костям. Maybe bird bone that's hollow, Да, be okay. кости тоже нормально but расправиться. like the sternum of a deer or an Но elk, оленю грудную клетку вы не сможете. I wouldn't pound that through a sternum of an elk or a deer. I'd either use an axe or I'd use some other Там knife. нужен топор и что-то такое более серьезное. Mr. Canterbury, And what's this? Fire steel. Это инструмент для посещения. класс. Это есть на видео, да? Есть. Это отлично. Вырезать, сделать гифку отдельно. Детям не игрушка. Я понял. Я понял. Good? Сколько радости в двух словах, да? Полный что-то. Надо подарить. Please, one question. What's your favorite model on Morak knives? What's that? Favorite model. Your Favorite model? favorite model, yes. I would say the Garber carbon steel is my favorite. I had the most to do with that knife coming out. This is I had the heavy most duty influence knife. on that knife, so I would say that. The Buschcraft Black is definitely my second favorite. Thank you. А где можно купить такой же? Huh? And what is the belt, knife on your belt? What did he say? Где можно купить такой же? He wants to buy one. Where? Tell him to go. Go to Ibis and buy. Ibis не продается. Тебе ножик, да, сам? Можно вопрос? The question was, what is the knife on your belt? Tell them that I just bought this knife from a knife maker in this building today. Tell them that it's the design, it's the style that I like. It's a Puku style knife, Ему нравятся ножи такого плана. and it's carbon steel. Он из углеродистой стали. It's very plain, Очень простой нож, so it's very traditional looking, очень выглядит очень традиционно. and it's got a big handle because I have big hands. Рукоять для большой руки. And I was trying to support knife makers in the UK. И, конечно же, хотел поддержать, в принципе, производителей ножей. Да. А почему для Элдриса выбрали именно 2 мм толщина клинка? Why the Eldris has a 2 mm blade thickness? Why does it have? Does he think it's too thick or too thin? Why 2? Why not 3, 1? Because it doesn't need to be a really thick knife. It's not made to do very heavy work. Он не предназначен для какой-то очень heavier it is тяжелой around работы, your то есть neck. слишком толстым он не должен быть. The thicker that thing is, the heavier it's going to be around your neck. Чем толще, тем тяжелее. А это такой нашейный нож, который носится на себе, там, ты почувствуешь через там, 10 километров. It's the same blade thickness as the Canterbury. И это та же самая толщина клинка, что и канцлер. Еще вопрос, можно? What kind of knife you would include to your camp kit? Так, ребята, буду закругляться, идти работать. Это было очень классное видео. Мора Buschcraft. Tell him the reason I like this for camping is because Тут уже пошли the вопросы. blade, В принципе, the самое handle интересное вы is видели. rubber, okay? It's rubber. Уникальный материал, So, очень if it gets wet, интересно you было can still hold on посмотреть. to it. If you get blood or guts from animals on the Canterbury. fish, Ссылку it's на not его slippery канал because it's rubber. я прикреплю So, под этим видео. it's a very safe knife to use. It has a nice choil on it here, so you can't slip up on the blade. It's very durable. I've never seen one break. I've never seen one get tore up. So I like the grip of this knife. That's why. It's better for beginners than wood, I think. Wood gets slippery if you're not careful with it. Причина в том, что это ножа резиновая рукоять, она очень прочная, очень надежная, она не скользит. То есть, например, если рука мокрая, вспотела, или ты просто намочил ее, если разделаешь тушу, на ней кровь, то эта рукоять не будет скользить у тебя в руке. Она очень прочная, не видел ни одного раза, что такой нож сломался.
обеспечивает максимально удобный и безопасный ход, что важно в полевых условиях. Еще передайте, я очень обожаю муракнив. Что? Очень люблю муракнив. He adores and loves more knives. They're very good knives. Thank you. Это очень хорошо. Tell him thank you. Спасибо.